This presentation is titled SAAT SUREY BASANTO, or the 7 Notes of Spring. This original piece was created by Mrs. Rama Joardar for a radio program in Kolkata in the spring of 2021. It captures the thoughts and emotions of the author as she traverses the different phases of the journey of life through the season of spring. The writing is a window into the lives of people, sometimes drenched in the nostalgia of another era, and sometimes surprisingly about the right here, right now. We have the good fortune of having Mrs. Joardar here amidst us this evening, so we will make the most of this occasion by asking her to read it for us. I will humbly attempt to capture the essence in English for the members of our audience who do not follow the original language, Bangla. I ask for apologies in advance for the flaws in my effort to recreate and present her work in another language. Over to Mrs. Joardar. নমস্কার। আজ এখানে এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। I'm greatly honored to be present here and getting this opportunity to read my own creation in front of you. শুরু করছি সাত সুরে বসন্ত। ছোটবেলায় দুলে দুলে 6টা ঋতুর নাম মুখস্থ করতাম। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। শীতের পর যখন দেখতাম বিছানা থেকে লেপ সরে গেল, আলনা থেকে গরম জামা কাপড় সরে গেল, তখন বুঝে যেতাম এবার বসন্তকাল এসেছে। কদিন পরেই দোল খেলা হবে, সবাইকে রং মাখাবো। সন্ধেবেলা পাড়ায় কারো বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হবে, আমরা সবাই সেখানে গিয়ে পুজোর সময় খেলবো আর পুজোর পর সিন্নি খাবো। First, childhood. I remember in my childhood days, right after winter, we would see the warm clothes and blanket disappear from our rooms and knew it was time for spring. Spring meant the festival of colors, Holi. As children, we looked forward to being out all day, smearing colors on the faces of friends till all of us would be unrecognizable. Elders wouldn't be spared either. And then, after a day in the sun, evening meant a special puja at home. As children, all we knew was that this was the time we could play indoors and wait for the ceremony to be over to partake in the delicious offering or prasad called shinni. এরপর কিশোরী বেলা, ফুরফুরে হাওয়া, মিষ্টি ফুলের গন্ধ, খোলা আকাশের নিচে হঠাৎ কখনো আনমনা হয়ে যাওয়া। ভালো লাগে, সব কিছু কেন যেন ভালো লাগে। সরস্বতী পুজোর দিন শাড়ি পরে বড় সাজা, কারো চোখে চোখ পড়া, কেমন একটা অচেনা খুশি চলকে ওঠে। Second are those teenage years, memories of a gentle caress of the breeze, the sweet scent of flowers, being lost in the wonders of our newly unfolding world where everything has a promise of something beautiful. Oh yes, and the grand event called Saraswati Puja. On one hand, it meant seeking blessings of the goddess of arts and learning. It also meant that we as young girls would get to wear saris on this day. And then there were the possibilities of chance encounters with that fancied heartthrob somewhere. এরপরের স্টেজ, মম যৌবন নিকুঞ্জে কাহে পাখি, মনে আগুন, বনে আগুন, রাস্তার ধারে পার্কের মধ্যে শিমুল পলাশে রঙের ছড়াছড়ি, পাতার আড়ালে বসে কোকিল ডাকে হু হু, মন কেমন করে এদিকে ওদিকে ভেসে যেতে চায়, কিন্তু ভালো মেয়েরা সেসবে মন দেয় না। গুরুজনেরা বলেন ওসবে মন দিলে ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যায়। The third stage is of young adults. This was when spring meant the flush and fire of youth. In everything and everywhere, eyes would catch the fiery red of the parrot tree flowers or the red silk cotton fallen by the roadside. And the ears would ring from the relentless calls of the cuckoo behind the dense leaves. The mind does get distracted. But good girls don't do that. The elders are quick to admonish. You get swayed by all that, and it sways your future too.
এরপর বসন্ত এলো শাঁখ উলু সানাই বাজিয়ে। সন্ধ্যাবেলা ছাদ অথবা ব্যালকনির নিরালায় নববরবধূ। দেখেছ আকাশে চাঁদটা কি সুন্দর? হবেই তো, কাল যে দোল পূর্ণিমা। এই আমরা কি রং খেলবো? কি করে খেলবো? তুমি তো আবিরই আনোনি। ভেবেছিলাম আনবো, কিন্তু অফিস থেকে বেরোতে এত দেরি হয়ে গেল। The fourth stage of newlyweds. What does spring bring after this? The sounds of the wedding ceremonies, the familiar strains of the Shehnai, or perhaps the solitude of a quiet terrace in a beautiful moonlit evening? The moon looks beautiful tonight. Of course, tomorrow is Holi. It's full moon night then. So, shall we play Holi tomorrow, love? How could we? You forgot to bring the colors. I thought about it, but it got so late at work. এর কয়েক বছর পর সংসারী জীবন। বাবু পড়তে বসো, সামনে পরীক্ষা। মাম্পি সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াচ্ছ। মনে আছে গতবার ইতিহাসে কিন্তু খুব কম নম্বর পেয়েছিলে। ওকে বাবু, পিচকিনি নিয়ে কি করছো? দোল আসতে এখনো কদিন দেরি আছে। তার আগে তোমার অঙ্ক পরীক্ষা আছে। কম নম্বর পেলে বাড়িতে ঢুকতে দেব না, মনে থাকে যেন। The fifth stage of domesticity, some years later. Isn't it time for your exams, kid? All I see you do is loiter around and waste time. Your grades in history weren't good the last time. And what are you doing with the color sprinkler now? Holi is still a few weeks away. Meanwhile, you have your math exams, my child. And don't you forget, I won't have any excuse for bad scores at math. You want to have a good time at Holi? You do this well. বসন্ত আসে, বসন্ত যায়। মানুষের বয়স বাড়ে, বসন্ত বয়স বাড়ে না। বিকেলে পার্কে ভ্রমণ এবং বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সেরে কর্তা বাড়ি ফেরেন। বাড়িটা এত চুপচাপ কেন? বাবুদের কথা বলছো? ওরা আজ ওদের বন্ধুদের বাড়িতে বসন্ত উপলক্ষে গান বাজনা হবে, সেখানে গেছে। ও আচ্ছা, তা এই গান বাজনা তো ওরা আমাদের বাড়িতেও করতে পারতো। তোমার মনে আছে দোলের আগে আগে আমাদের বাড়ির ছাদে কেমন গানের আসর বসতো? মনে আবার নেই? তুমি আর সুনন্দ কি বেসুরো গানই না গাইতে। সত্যি কি সব দিন ছিল, কত পাগলামি যে করেছি। হ্যাঁ গো, মাম্পিরা এবার দোলের সময় আসবে না? আসবে নিশ্চয়ই, প্রতিবারই তো আসে। হ্যাঁ, তা আমাদের দিদি ভাইয়ের জন্য মালপোয়া বানাবে তো? তা তো বানাবোই, সঙ্গে মাংসের ঘুগনি। মাম্পি আর অনিমেষও ভালোবাসে। Sixth stage is when middle age hits. People grow old with time, but spring stays young forever. My husband returns home from his evening walk with friends. The house feels awfully quiet. You mean, where is our son and his family? There's a spring celebration at their friend's place. I see. They could have hosted it here too. You remember? We used to host so many evenings in our terrace once. How could I forget? And all that tone-deaf singing of you and your friends. Those were the days, weren't they? Tell me, won't our daughter come over for Holi this time? I'm sure she will. They visit every year. True, we are fortunate. Traditions such as these are disappearing fast. You'll make your special sweets for the children, won't you? Definitely. Not just the children. Their parents love them too. আরো অনেকগুলো ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে গেল। এবার গোধূলি বেলা। কি যে বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমাও। একদিন ভোরবেলায় উঠে আমার সাথে পার্কে চলো, দেখবে খুব ভালো লাগবে। ফুরফুরে হাওয়া, নানা রঙের ফুল, আহা, মন একেবারে খুশ হয়ে যায়। মন যখন খুশ হয়ে যায় তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে মন মেজাজ বিগড়াতে চাইছো কেন?
বেশ তো একা একা ইতিউতি চোখ চালাচ্ছ, বসন্তের আনন্দ উপভোগ করছো। ওসবের মধ্যে আমি গেলেই তো তোমার সব মজা কিরকিরা হয়ে যাবে। তা যা বলেছ, তবে কি জানো তো, অভ্যেস বড় বালাই। কাঁকড় মেশানো চাল খাওয়া অভ্যেস। কাঁকড় না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। The seventh stage of twilight years. The pages of the calendar turn a few times more. Why do you sit at home all day? Join me on my morning walks. Spring air is beautiful, refreshing. Flowers everywhere. Cheers the soul. When it cheers you up, go on your own. Have your hearts fill of sights and sounds and stay happy. Why drag me along and spoil the fun? You have a point there. But what to do? Smooth is boring. The little turbulence you create is good for my soul. আমাদের বয়স বাড়ে, শরীর জীর্ণ হয়, মানুষ ছবি হয়ে যায়, কিন্তু বসন্তের রং ফিকে হয় না। আনন্দ ধারা বয়েই চলে, বয়েই চলে। We grow old, our bodies wear out. Then comes a day we remain no more than a framed picture on the wall. But spring, it stays evergreen, full of colors and beauty and happiness. We wish to soak ourselves in that stream of spring where happiness never fades.